Okay, today we're going to study lesson 3D. Hello everybody, today we have time to read. Discuss the following, use the words in the box. What type of books do you like reading? Usted puede escribir en su cuaderno, I like reading classic books. Otro ejemplo, I like reading history books. O I like reading fiction. Puede poner horror, short stories, o crime, romance, o science fiction. Usted decide ahí qué tipo de libro usted lee. En su cuaderno hace la oracióncita. La 2. What's the most interesting book you ever read? ¿Cuál es el libro más interesante que ha leído usted? Why do you like it? ¿Y por qué le gustó? What do you take into consideration when choosing a book? ¿Qué es lo que toma en consideración cuando escoge un libro? Cover, la portada, type, el tipo, author, el autor, length, el largo del libro, price, precio. Bueno, ahí tenemos todo lo que incluye la mayoría de personas cuando escoge un libro. Usted elige cuál y la copia en su cuaderno las 3 preguntas y las va contestando en su cuaderno, ¿verdad? Esta ya les di un ejemplo de forma verbal. Ya segundo año de bachillerato, ya creo que no es necesario que esté escribiendo el ejemplo también. Bueno, vamos acá, dice, lea la información de abajo. Me encuentro de abajo 5 personas, dice, información below, about, de cerca de 5 personas. Ordene cada persona con uno de los libros de la derecha. ¿Cuál crees que sería interesante para él o para ella? Más interesante. Escribe la A a la H en las cajas. Hay 3 libros extra en los cuales no necesitarás usar. 3D. Time to read. Read. A. 1. Wendy usually reads on the train to and from work, but finds reading fiction quite boring. She's an editor for a science magazine, but in her spare time she enjoys reading lighter material, like magazines or books that contain gossip about famous people. 2. Mark is a doctor. When he needs to relax, he wants to get away from his profession. However, he isn't particularly fond of novels. He can't see the point of reading about made-up characters. He believes that reading should educate people, so he only reads books that he can really sink his teeth into. 3. Karen really likes history, but only if it's presented in an interesting way. Dates and facts don't mean much to her. She wants to know how the people of the time felt. She adores romance novels and spends a lot of time reading in her backyard. 4. Thomas loves exciting novels. He's not interested in reading about life in the past. He loves technology and stories about life in the future. His favorite books are the ones that keep you interested right to the end. 5. Fiona enjoys long novels which involve mystery or detective stories. She can't stand anything that has to do with life in the future. Bueno, hasta acá sería. Vamos a retroceder. Number 1. Ver el tiempo, pues no tengo tiempo. H, la H. Number 2. Ustedes pueden pausarlo, yo, ¿verdad? Para ver por qué la respuesta. La F, F, C, A, 5. Vamos acá. Time to read. A. The Time Warp by Craig Jensen. If you are a science fiction freak, then you shouldn't miss this book. It starts off in the 25th century, where we are introduced to a couple of young time travelers who keep getting trapped in different eras. You will be thrilled by Jed and Lena's adventures as they try to make the world a better place before they make their way back home. B. The Time of Our Lives by Gretchen Wood. On June 15, 2002, Clive and Gretchen Wood win the national lottery, $45 million. On March 3, 2012, just under 10 years later, Gretchen wakes up in a hospital to find herself a penniless widow. What happened to her husband? Where is the money? This is the true story of Gretchen Wood. Gretchen Wood. C. Time to Love by Jenny Pierce.
This story begins during World War I, when a young couple meet and fall in love. He, however, goes off to join the war in France. They don't get together again until the late 1930s, when Europe is again on the brink of a world war. Will Marjorie and Bill find a time to love? For those of you into sentimental stories, this is a great read. D. A Stitch in Time by Dr. Leonard Kellerman. Have you ever wondered what it's like to have plastic surgery? Well, Dr. Kellerman, one of the world's leading plastic surgeons, allows us to take a look into his world. He lets us know about the cosmetic advantages as well as how surgery has changed people's lives. The author has included some amusing stories about some people's reactions to their new selves. E. Time Cops by Andy Field. Clint Rogers is back with his team, fighting crime through the ages. Stopping thieves in 16th century England and catching criminals in the USA in the early 1900s, Clint is a true action hero. This book contains 10 breathtaking short stories following Clint and his team around the world, and of course, back in time. This is an excellent book for the young and the young at heart. Andy Field must be one of the top 10 authors of our time. F. Is Time on Our Side? By Professor Irving Thwaite. Is time on our side? This is the question posed by historian and sociologist Professor Irving Thwaite. He takes a look at how mankind has behaved over the last 2,000 years. He then looks to the future, wondering if mankind will survive, or if we have damaged our world so much that we are in danger of self-destructing. A book that will get you thinking. Yo creo que hasta aquí sería, veamos. Oh, no, tenemos más. G. The Time Thieves by Jeff Dresden. If you like to feel terror, then this story is for you. It has everything nightmares are made of. A couple are driving home from a party late one night and stop for gas at what they think is a gas station. They soon end up in a situation where, if they don't do what they're told, they will be forced to give up what time they have in this life and maybe even the next. You'll find this book hard to put down. H. It's Showtime by Eddie Olson. In this fantastic autobiography, we are introduced to a side of the comedian Eddie Olson that hardly anybody knew about. Of course, each of the 15 short stories are full of Olson's unforgettable humor. At the same time, we find out all about how he became famous and the celebrities he met and became lifelong friends with. A must for all Olson fans. Vamos a ver, seguiremos. Hoy sí, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos con este. Acá dice lee la información, ordena las 5 personas de la A a la H, esto ya lo hicimos, ¿verdad? Vamos a ver. Pausa. Funciona esto, veamos. Ahí está. Esto ya lo hicimos. Ya lo hemos escrito, ya lo hicimos. Vamos a repasar. Decíamos la H, F, C, A, G, y ahí teníamos la respuesta. Luego nos fuimos a este. Dice, encuentra las palabras y frases en los textos que ordenen los significados de abajo. A woman whose husband has died. Dice en el texto B, está la respuesta. Widow, doctors who do operations in hospital. Surgeons, he may be made to do something before to. A person whose job is to make people laugh. Comedian, famous people, personas famosas. Entonces sería acá celebrities. Vamos acá. Esto no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar Dios mediante cuando estemos de regreso en la clase. Tendríamos todo esto, ya lo hicimos, solo esto, entonces todo esto lo vamos a estar pendiente. Tipo de libro, bien, esto lo vamos a estudiar y lo vamos a hacer cuando regresemos a clases, y si no, si el año lo terminamos de esta manera, vamos a repasar el libro con estas actividades que han quedado pendientes. Aquí es speak, hablar, y lo ideal es que lo hagamos en pareja, pero a veces podemos hacer grabaciones,
haciendo audios, pero como las quejas que algunos no se conectan, que otros no tienen internet, que la señal es baja, pues entonces las formas de trabajarlo están. El problema es que hay muchas quejas y entonces al final uno no haya que hacer y está atado. Debido a todo eso que han exteriorizado algunos, que el equipo no le funciona, que no tiene conexión a internet, etcétera. Entonces me ha quedado atado a poder continuar con estas actividades. En algunos casos ustedes pueden grabar unos pequeños diálogos. Yo sé que en Ciudad Obrera algunos ahí están reuniéndose, se ven, y pueden grabar diálogos, hacer pequeños ensayos, pero se quejan siempre que para subir videos mucho cuesta, que mucho se tarda. Entonces vamos a tratar de hacerlo en la escuela, toda esta parte, ¿verdad? Y si no terminamos el año en la escuela, vamos a tratar de hacer un refuerzo de la mayoría de actividades que han quedado pendientes. Igual el libro hay unas secciones que no las hemos visto y entonces esas secciones las vamos a ver también, si Dios lo permite. Bien, ok, this is it. Goodbye.